Se imaginan un universo Marvel sin Iron Man? Es casi imposible, ¿verdad? Tony Stark es el corazón del MCU, el genio, multimillonario, playboy y filantropo que lo inició todo. Pero, ¿qué pasaría si esa cueva en Afganistán nunca lo hubiera cambiado? ¿Qué pasaría si Tony Stark nunca se hubiera convertido en Iron Man? Vamos a explorar este escenario alternativo. Sin la metralla en su pecho en la visión de Jensen, Tony Stark probablemente habría regresado a Estados Unidos sin cambios. Seguiría siendo el carismático pero arrogante CEO de Stark Industries. Su negocio principal, la venta de armas, continuaría prosperando, vendiendo tecnología cada vez más avanzada a gobiernos de todo el mundo, sin importar realmente las consecuencias. El mundo, irónicamente, sería un lugar mucho más peligroso con un Tony Stark sin conciencia. Pensemos en los Vengadores. Sin Iron Man, ¿quién habría financiado al equipo? ¿Quién habría construido la Torre de los Vengadores? Es más, ¿existirían siquiera los Vengadores? Nick Fury, YSHIELD, habrían tenido muchos más problemas para reunir al equipo. Tal vez el Capitán América, Thor y Hulk habrían luchado juntos contra Loki en Nueva York, pero sin la mente estratégica y los recursos de Stark, la batalla habría sido mucho más difícil. ¿Y quién habría desviado el missile nuclear hacia el portal Chitauri? La ciudad de Nueva York podría haber sido destruida. Luego tenemos a los villanos que el propio Tony creó, directa o indirectamente. Obadiah Stane, o Ironmonger, probablemente habría seguido siendo su socio comercial. Quizás eventualmente intentando un golpe corporativo, pero sin la motivación del reactor arc. Aldrich Killian y su extremis habrían seguido, y sin Iron Man para detenerlo, su plan terrorista podría haber tenido éxito. Y no olvidemos a Ultron. Sin el trauma de la invasión Chitauri, Tony nunca habría sentido la necesidad de crear una armadura alrededor del mundo. Por lo tanto, Ultron nunca habría existido. Eso significa que Sokovia no habría sido destruida, y lo más importante, Vision y Wanda Maximoff nunca habrían obtenido sus poderes de la manera que lo hicieron. El impacto se extiende en más. Sin Tony como mentor, un joven Peter Parker en Queens nunca habría tenido su traje de alta tecnología. Podría haber seguido siendo el amigable vecino Spider-Man, pero con recursos muy limitados, luchando con trajes caseros. Su desarrollo como hero habría sido completamente diferente, sin la figura paterna que Tony representó para él. Y finalmente, llegamos a Thanos. Sin Iron Man, la lucha contra el Titan Loco habría sido una causa perdida desde el principio. ¿Quién habría descifrado el viaje en el tiempo? ¿Quién habría construido el guantelete del infinito para traer a todos de vuelta? ¿Y, en el momento decisivo, quién habría hecho el sacrificio final para chasquear los dedos y salvar el universo? La respuesta es desgarradora. Nadie. Sin Iron Man, Thanos habría ganado. Así que, la próxima vez que ves la primera película de Iron Man, recuerda que no solo estás viendo el origen de un superhéroe. Estás viendo el nacimiento del pilar que sostuvo todo un universo. La decisión de un hombre en una cueva cambió el destino de incontables vidas y nos dio al hero, que todos elegamos a amar 3000. Gracias por acompañarme en este viaje hipotético. Si te gustó, no olvides darle like, suscribir y activar la campanita para más teorías y análisis del Universo Marvel. Nos vemos en el próximo video.